Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Sarvagri Param. Pati Pavan Adasa Darasi, Srila Guru Pad Padmi Satsanga Dhanavad, Panipad Hai, Dinar Osis, Oi Chuki Pipad. Hari Katha Sabana Pipasu Sajjana Matmangyami Jatha Jata Vivadhan Kari. So today is the disappearance day of Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur. So he left this world today. On this particular day he left this world. It has been written in the scriptures. There is no appearance and disappearance for the Vaishnavas. He has not come. So it's necessary to remember the exalted Vaishnavas, to remember on their appearance and disappearance tithis. So, and there is no birth and death for the Vaishnavas. And to rescue the fallen souls of this material world, the Vaishnavas appear at that time. So like that, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur came to rescue all of us. When he appeared, in So what does appearance means? When he appears in any form, means when he appears in a particular form, and after that মানে কি বললেন আরেকবার বলুন মানে জন্মাবার পর যখন তিনি আমাদের ব্রজেন্দ্রনন্দনের ইচ্ছানুসারে like by the desire of Krishna he appeared in this world to rescue the fallen soul. যখন প্রেরণা করেন তখন তিনি যে রূপেই আসুক আমাদের কাছে আমরা মায়াবদ্ধ জীবের কাছে যখন তিনি এসে তিনি আমাদের যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্র পঞ্চ কর্মেন্দ্র মন বুদ্ধি অহংকার দ্বারা যেটা আমরা গ্রাহ্য হয় তাকে বলা হয়েছে আবির্ভাব. So whatever we think with our material conception, with our mind, body and intelligence, that is called appearance. Or can be called birth. And Tirobhav means with our five material senses and So Maharaj is giving example when a person is in front of us and after he leave this world, when we can't see or when we can't see in front of us with our eyes or we cannot feel his presence, that is called disappearance. So he has come to this world to rescue the fallen souls by the desire of Krishna. So when he is appearing in any form in front of us to rescue all the fallen souls of this world, when he is coming, we the material people with their material intelligence, they say as birth or appearance. Like also Maharaj is giving example, in the morning the sun is rising and in the evening the sun is also setting. In the evening we cannot see the sun, but at that time in America, in India, you cannot, when the sun has already when you cannot see the sun after sunset, that time you can see the same sun in America.
but not in India. Also in some other places you can see. সূর্যোদয় হলো, সূর্যের জন্ম হলো, But শুরু with হয়েছে, our material intelligence, we can পশ্চিম say, দিকে তিনি অস্তমিত অর্থাৎ মরে গেল, এইটা মনে হয়। we think with our material intelligence that the sun rises in the east, and the sun rises means the sun is taking birth in the east every day, and the sun is dying in the west every day. So the one with the material senses, with our material intelligence or with our foolish intelligence, we think like this. But there is no death or হয়ে যায়, birth for the sun. তখন আমেরিকার দৃশ্য হয়। When you cannot see the sun in India, that time the same sun is rising in America, or that same sun can be seen to any other places other than India. সেই প্রকার সূর্য সদৃশ So sun is eternal. There is no death for sun. So Supreme Lord, His associates, His premic devotees. দৈব মঙ্গলের জন্য তিনি প্রেরণ করেন। তখন আমরা আবির্ভাব মতন দেখা যায়, এখানে সূর্যোদয় যে যেরকম হয়েছে, আবার যখন চলে যায় তখন মরে গেছে। So Supreme Lord, His associates are eternal. They are never dead. Even they are disappear. Even they leave this world, we cannot see with our own eyes their presence. But there is no birth and death for Vaishnavas. They are always there. They are eternal. So with our material intelligence and foolish intelligence, we can think that they have come, means they have taken birth, and now as we cannot see, means they are dead or they have left this world. But it's nothing like that. So Maharaj is comparing this with the rising of the sun and setting of the sun. Like with our material intelligence, when we think that the sun has risen, means the sun has taken birth, and also we think that when the sun sets in the evening, we think the sun is dead. But the sun is eternal. Maybe we cannot see with our eyes here in India, but that same sun is rising somewhere else in other parts of the world. এটা যখন প্রভু ইচ্ছা করে তাকে পাঠালো, যতদিন এখানে তার কর্ম আছে, So all these exalted Vaishnavas and the previous acharyas, they come to this world by the grace of Krishna, by their desire. So when Krishna wants to rescue the fallen souls or to shower some mercy on the fallen souls, he sends his associates. So like that, they come, they help the people, and the time they are here, they rescue all the fallen souls and try to give them the actual knowledge. And after that, when their time comes to leave this world, Krishna calls them, and that time they leave. যেরকম আমাদের এখানে ছোট দিন, অল্প সময়ের মধ্যে সূর্যাস্তমিত হয়ে যাচ্ছে। আবার যখন গরমকাল হবে, ভাদ্র আশ্বিন হবে, সেই সময় আমাদের এখানে সাতটার আগে। So these exalted acharyas, so Maharaj is talking about Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, he has come and he has also left this world not by his wish, but by the wish of Krishna, because Krishna has sent him. Now when Krishna wants him back for his service, he took him back. এইরকম আমেরিকাও কোনো সময় বেশি সূর্য টাইম থাকে, আর কোনো সময় অল্প সময় টাইম। So Maharaj is saying there is always a time sun, what do you say, light saving. Daylight saving? Yeah, daylight saving. So that same thing is happening in India and also in other countries. Like in winter in India, the days are very shorter, where the nights are very bigger. সেই প্রকারে দীননন্দন যখন জীব মঙ্গলের জন্য, So for the rescue of the fallen souls, when Krishna is sending his associates, থাকতে হয়, অনেকদিন জগতে থাকতে হয়। some exalted personalities have to stay here for long time by the desire of Krishna. কোনো কোনো ভক্তের অল্প সময়, But for some devotees, they have very few time given by Krishna. সেই রকমই ওই সূর্য কিন্তু এই সময়ে একটু আমাদের টাইম কম দিচ্ছে। So if you see, Maharaj is trying to say that when it's winter now, in the morning we have a very short time for the sun. After because in winter the days are very shorter and the nights are longer, so we get sun for not for long time. So Maharaj is trying to say that some devotees, all these exalted personalities, Vaishnavas, they come to this world also by the grace of Krishna. Some stay longer to rescue the fallen soul, some stay shorter. And this depends, and who decides it? Krishna decides it. তখনই আসে কারা, যারা প্রেমিক ভক্ত, তারা
মায়াবত জীবকে প্রেম দিবার জন্যই তিনি আসেন। So he appears here. He comes by the desire of Krishna to this world to rescue the fallen souls and to give them prema bhakti. যেন আমাদের শ্লোক আছে, Like there is a shloka, অনর্পিত চরিং Anarpita charim chira, karunaya batirna. সমর্পয়িতে উন্নত This particular shloka, অনর্পিত, যেটা কিরকম আমাদের এই মন্বন্তরের মধ্যে যেরকম গড়াই একটু বলতে হয়, তাহলে আমাকে যেরকম সত্য যুগ 1000 বছর, like example Maharaja is giving, Satya Yuga has 1000 years, ত্রেতা যুগ 1000 বছর, Treta Yuga has 1000 years, and Dapur Yuga also has 1000 years. দাপরের যখন 1099 বছর চলে গেল, 99 বছর, এখন শেষ কলিতে যেটা 1000 হবে, সেই দাপরেতে চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হবেন। So after the passing of 9999 days, when it will be 1000, then will be the appearance of Chaitanya Mahaprabhu. তাহলে কত দিন থাকতে হবে? অনর্পিত, So that you can imagine how many days you have, means he has to stay. So that's why it is said Anarpita charim chira. কোন মন্বন্তরে In one of the Manvantar, ত্রেতা 1000 গেছে, Satyayug 1000 years, Treta Yuga 1000 years, 99 বছর, and after the passing of 9999, এই যে গত দাপরে তিনি 999, তিনি আবির্ভূত হলেন। after passing of 999 days of Dapur Yuga, সেই will appear the Vrajendranandan Sri Krishna. এই প্রকার সমস্ত অনর্পিত চরিং চিরাত্মা দীর্ঘকালার, চিরাত মানে দীর্ঘকাল, এত বছর পর্যন্ত কোনো প্রেম দিছিল না এই ব্রজেন্দ্র নন্দন। এই জন্য অনর্পিত চরিং চিরাত করুণায় অবতীর্ণ করুন, করিতে তিনি করুণা করে, কৃপা করে। So this prema bhakti was not given to any of these other yugas, but after his appearance, জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য, for the rescue of the jivas, he has showered his causeless mercy on the jivas and have appeared to give the divine love. করুণায় অবতীর্ণ করুন, সমর্পয়িতম উন্নত উজ্জ্বল রসাম, উন্নত উজ্জ্বল যে প্রেম, যেটা ব্রজেন্দ্র নন্দনের যে উন্নত উজ্জ্বল রসকে, the highest form of divine love, পারকীয় ভাবে যে the conjugal love, রসের যে প্রসাদ, জয় জয় পারকীয় রস বৃন্দাবন মাঝে সর্বসার, সেই যে গোপী ভাবের যে প্রসাদ, সেটা ভাবাবিত যে যারা সেবা করে বৃন্দাবনের ব্রজনন্দনকে, so those who are serving the Vrajendranandan Krishna, meditating on him, and there are different kinds of mellows, the mood of neutrality, the mood of servitorship, the mood of friendship, the mood of parental mood, and the conjugal love, the 5 kinds of devotional mellows. আর এর মধ্যে আবার হাস্য, করুণ, অদ্ভুত বলে আর 7টি রস, গৌণ রস আছে, and there are 7 secondary mellows are also there. এর মধ্যে সর্ব হয়েছেন উজ্জ্বল রস, হয়েছেন পারকীয় ভাবে, and among all the other mellows, the conjugal love is the highest of all, গোপীদের নিয়ে, the love of the gopis. তা এতদিন পর্যন্ত দিয়েছিল না, so that love was not given till that time, but to distribute that divine love, that same Vrajendranandan Krishna has now appeared as Chaitanya Mahaprabhu by taking the bodily luster and the mood of Srimati Radharani, and has appeared like Vrajendranandan Sri Krishna রাধাকে প্রধান করে আর অন্য অসংখ্য গোপীগণকে নিয়ে তিনি যে রাসলীলা করেছিলেন, keeping Radharani as the main attraction, and with all the other gopis he did the rasa dance,
সুন্দর প্রকাশিত বিশুদ্ধ আর কি So the Maharaja and this conjugal love is যেমন pure সোনার উজ্জ্বল কিরণ হয় and very যেখানে opulent, ময়লা থাকবে সেখানে effulgence. উজ্জ্বল হবে না Maharaj is giving example that where there is dirty, you cannot see the shining part of it. এই যে উন্নত উজ্জ্বল একেবারে So হবে that's why this conjugal love has been explained as the Unnata Ujjwal Rush, like unalloyed, উজ্জ্বল রস বলা হয় যে। like unalloyed devotion. জীবের কোনো কামনা বাসনা সেখানে থাকবে না There will be no material sense gratification, নিষ্কাম বা প্রেমিক বলা যাবে no condition, যাকে বলে without any শুদ্ধা condition, ভক্তি বলা যাবে। which is also called Shuddha Bhakti, unalloyed সেইটা devotion. ওই উন্নত উজ্জ্বল রস That is the conjugal love, and our devotee will be able to উজ্জ্বল রস think when he will be completely free from all kinds of material sense activities. গোপীদের সঙ্গে So when Krishna, যমুনা পল্লীতে near the banks of Yamuna and also in Govardhan, এই গভীর রাত্রিতে in the middle of the night, বিহার করেছিলেন did rasa pastime with all the other gopis and with Srimati Radharani. বিগ্রহ রূপে আস্বাদন করেছেন হ্যাঁ আর আশ্রয়ী বিগ্রহ রূপে গোপীরা তাকে আস্বাদন করাইছেন Is Vishaya Vigraha Krishna the enjoyer? Enjoy. Yeah. And they are the enjoyed. Enjoyer. মানে Yes. বসু থাকলে আসাধ্য আসাদক থাকে So in the rasa pastime, Krishna became the enjoyer and the gopis and Srimati Radharani, they were the one who enjoyed. আবার গোপীরা তাকে আস্বাদন করাইছেন এই উন্নত উজ্জ্বল অবস্থা কিন্তু সেখানে থাকলেও কেউ ওই গভীর রাত্রিতে কেউ জানে না Though they did the rasa pastime there in the middle of the night, but nobody was aware of it, আর কেউ দেখেই নেই nor no one has seen that. এই যে কৃষ্ণের রাসলীলার সময় কেউ জানেও না কাকু বলে নাই কাকু দেখায়ও নাই কিন্তু গোপনে এই সমস্ত করেছে So this was done very secretly with the gopis and with Srimati Radharani, the rasa এই pastime. বলে উন্নত উজ্জ্বল রস সেই উন্নত উজ্জ্বল রস কাকু বলেও যায় না তিনি আর কি করে উন্নত রসটা যে পাওয়া যাবে Nor he has told this সেটা to anyone, আচরণ সেটা সাধন তাও কাকু বলে নাই nor he has never told anyone that how one can be a recipient of this conjugal love. হ্যাঁ এই প্রকার তিনি যখন ওই দাপরে লীলা শেষ করে So after completing his তখন pastime আবার in গোলক Dwapar Yuga, বৃন্দাবনে গেলেন when he went back to Golok Vrindavan, তখন তিনি চিন্তা করলেন then he thought এই যে উন্নত উজ্জ্বল রসটা সুদীর্ঘকাল আমি হ্যাঁ that this conjugal love, the highest of all, সকলকে দেই নাই I have never distributed this love আগে to যা the দিয়েছিল people of this world. আগে আগেরই হাজার হাজার বছরের যে এই যেটা প্রেম ধর্ম দিয়েছিল উজ্জ্বল রসটা সেটা কাল প্রভাবে এত দিনে আসতে মলিনতা প্রাপ্ত হয়ে গেছে So the same love which was প্রায় the same love which was given to him several years ago when he appeared, already that conjugal, the taste of that conjugal love has already been disappeared. হ্যাঁ তখন তার দিবার ইচ্ছা করলেন So again he thought that I should distribute, means Rajendranandan Krishna thought that he should again distribute that highest conjugal love, that unalloyed devotion to the people. সেটা দেবার তার ইচ্ছা হলো So he desired to distribute that. বৈকুণ্ঠতে গিয়ে So after going back to Golok Vaikuntha, he thought this, that he should again distribute this conjugal love to the people of this world. কিন্তু দিবার ইচ্ছা হলেও কি হবে Though he wanted to distribute, but হ্যাঁ কৃষ্ণ তখন তার যে শক্তি আহিত করলো ব্যাসদেবকে then Krishna empowered Vyasdev. সত্যা ব্যাস বলে ওটা So that's why Vyasdev is called the empowered incarnation of Supreme Lord Krishna. প্রকাশ করে ইচ্ছাটাকে কার্যরূপে পরিণত করে সেই শক্তিটা ব্যাসদেবকে দিল So Krishna gave all his power to Vyasdev to fulfill his desire. ব্যাসদেবকে সত্যা ব্যাস So that's why Vyasdev is called the empowered incarnation of Krishna. সেই ব্যাসদেব তখন ভাগবত রচনা করলেন So then Vyasdev composed Bhagavat with the power and mercy of Krishna. রচনা করলেন তিনি রচনা করে নিজে কিন্তু কিভাবে সাধন করলে বা Though he কিভাবে composed it, প্রচার করতে হবে কিরকম অনুষ্ঠান করতে হবে
এটা তিনি বললেন না। So though he composed it, but he didn't mention that how one will be able to perform particular sadhana to receive that conjugal love. কিন্তু কৃষ্ণ যে রাসলীলা করেছিলেন, কৃষ্ণ একেবারে তাদের যে গোপীদের প্রেমে বশীভূত হয়ে তিনি তাদের ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছিলেন। So when Krishna did his rasa pastime, he got captivated by the love of the gopis and were in debt to them. সেইগুলো লিখেই গেলেন তিনি। He has only written that. আবার সেটাও কি করে পাওয়া যাবে কোন ভক্তিতে সেও বলে গেলেন। Also he has written that how one will be able to achieve it by performing which bhakti, প্রচার করলেন না। but not by practicing in his own life. He has not preached that to others. কিন্তু এতে জীব আমাদের অনেক উপকার হয়েছে। But still, all the jivas has highly been benefited by this. এবং কৃষ্ণ এই প্রকার রাসলীলা Because by that the devotees have come to know that Krishna has performed the rasa pastime, the Krishna has performed pastime with the gopis, and how one will be able to get this mercy of Krishna. This the people have come to know. মহান কাজ করে গেলেন উনি। So we are also in debt to Vedavyas for his biggest contribution of writing all this. তারপরে ওই যে রাসলীলার কথাটা পরমহংস চূড়ামণি জন্ম ব্রহ্মচারী, তিনি ওই একেবারে আসন্ন মৃত্যু প্রাপ্ত যে পরীক্ষিত মহারাজ ওই যমুনা তীরে যে গঙ্গা তীরে শুকরতলায় তিনি প্রায় বেশি বসছেন, সেখানে কারা কারা ছিল, সাধারণ মানুষ ছিল। So now that Sukadev Goswami in Sukartal was sitting in an assembly where all the exalted rishis were present. The Rajarshis, the Devarshis, the Maharshis, all were present there. And also many other sadhakas were also present in that assembly. Some went alone, some went with disciples. In that particular place also Parikshit Maharaj was also there. Even his father Vyasdev was also there. And also his grandfather Parashar Muni was also present there. And also Narad, who comes in the disciplic succession, he was also present there. So sitting there, Sukadev Goswami so first he heard from Vyasdev and he contemplated on that. Because before he was a Brahmagyani and after he heard from the Vyas, he meditated on that. And by the power of his sadhana, so when he was speaking that in the assembly, when he was speaking about the different pastimes of Krishna, he was actually seeing in front of his eyes while speaking. So that's why when he was speaking, everything was mentioned as present tense. Continuous present tense. So happening. So continuous present tense happening means in which way Sukadev Goswami was when Sukadev Goswami was actually narrating the pastimes sitting in that assembly, he was actually seeing that. So at the same time he was telling the pastimes of Krishna and also he could see all that in front of his eyes. So Vyasdev has only written the shlokas, but Sukdev Goswami has explained it extensively. So after he finished, what Vyasdev said,
সুখ মুখাত অমৃত দ্রব সংযুতম বিবত ভাগবত রসমালয়ম মুহুরহ রসিকা ভুবি ভাবুকা যারা পৃথিবীতে যারা জন্ম হয়েছে Those who have taken birth in this earth. নিগম রূপ যে একটা আছে একটা আগম শাস্ত্র একটা নিগম শাস্ত্র There are two different kinds of shastra, Agam Shastra and Nigam Shastra. Nigam Shastra means all the Vedic scriptures. নিগম মানে আগে মায়া থেকে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা That how one can go far, how can leave the material world and can go beyond that. And Agam Shastra means going into the materialistic world. নিগম শাস্ত্রের অর্থাৎ নিগম বৃক্ষের যে ফল হ্যাঁ সেটা রসমালয়ম. So that's why it has been said the fruit of the Nigama tree, which helps you to go far from Maya. It's very pure. It's like a soft fruit, the Nigam Shastras. It's no hard, there are no seeds inside. So Maharaj is giving example of grape. Grape is very soft, like there is no seeds inside the grape. So the Nigam Shastra is like a grape. পাকে আমাদের আমটা কাঁচা থাকে পাকে এনে তারপরে এই কার্বাইড পাকে ফল বিক্রি করে তা না স্বয়ংে পাকে একেবারে পরিপূর্ণ গাছের যে রস অর্থাৎ একেবারে আমাদের দ্বাদশ রসটা পরিপূর্ণ হয়েছে যেটা আর নিবার ক্ষমতা নাই তখন আপনার গলিত হয়ে পড়ে. So Maharaj is explaining, so what happens when a mango not in the ripened state, the medicine is injected and then it is being ripened after taking from the tree. But Maharaj is telling for the grape, what happens when all the 12 mellows are inside there and now it cannot stay, it's already in the fructive state and then it automatically falls from the tree. So that is Nigam Shastra. Automatically it falls from this tree when it is already ripened. So in Vrindavan there is Sukha birds. So those Sukha birds have tasted. Sukha means parrots. The parrots have eaten it. The parrots don't take anything which is sour or bitter. They only take which is very sweet. তার মুখে কি অমৃত দ্রব সংযুক্ত আছে. অধরামৃত কৃষ্ণের অধরামৃত বলা হয়. অধরামৃত পর্ষিত হয়েছে সুখের অধরামৃত অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রসাদ খেয়ে কৃষ্ণের অধরামৃত প্রসাদ খেয়ে সুখ. So now when that fruit falls from the tree which is already filled with all the divine mellows, after that when this parrot is eating that, it becomes more sweet in taste. So in Sanskrit, Sukha means parrot and also means Sukhadev Goswami. So after this fruit of Vedavyas, when tasted by Sukhadev Goswami, it becomes more sweet. So in a previous class where Maharaj explained that when any material thing is offered to the Lord by a pure devotee, and after that when the Supreme Lord accepts it, and when the saliva of the Lord is touching with that material thing, it becomes transcendental. So same like here, when that fruit is touched by the mouth of a parrot, or Sukha means parrot or Sukhadev Goswami, it becomes more sweet. So these sweet pastimes of the Supreme Lord has been come out from the lotus mouth of Sukhadev Goswami, which became more sweet. So that's why it said Bhagavatamrita. And we say Premamrita because it has been touched by prem, love. So even Vyasdev was astonished, though he has composed, but that same was when spoke by Sukhadev Goswami, it became more sweet. So though Vyasdev was in that same assembly and he was astonished to see that. So that's why it has been told to the people of this material world that if one will drink the nectar of this Srimad Bhagavatam, one will be beyond birth and death.
অমৃত আমাদের ত্রিভুবনে অমৃত আছে। In these three worlds we have nectar, Amrita. অমৃত হলো যেটা বলে আমরা দুগ্ধ, গাভীর দুগ্ধ, গাভীর দুধি আর গাভীর একেবারে এই আপনার The Amrita of this material world, or the nectar, you can say. আর শর্করা। So cow milk, butter, panchagabhya. So milk, butter, sugar, honey, yogurt. এটা পঞ্চামৃত। So this is Panchamrita, লোকের এটা অমৃত। and this is a nectar of the material world. আর স্বর্গে অমৃত একটা আছে। And there is also Amrita of the heaven. যেটা পৃথিবী সমুদ্র দেব অসুরে মন্থন করে। At the time of Samudra Manthan, ধনন্তরী ভগবান অবতার হয়ে when Supreme Lord appeared as Dhanantari, অমৃত, and he took the nectar, সেটা অমৃত পান করলে আমাদের এখানে থেকে ওদের আর উন্নত। So that nectar or Amrita is more superior than the Amrita of the material world. কিন্তু সেখানে পান করলে তার জরা ব্যাধি মৃত্যু আর হবে না। So drinking that Amrita of the heaven, one will be free from disease, old age and death. কিন্তু যেগুলা পুণ্য করে যায় মর্ত লোকে, ধর্ম যাজন করে, কর্মীরা কর্ম করে ভগবানকে অর্পণ করে তারা সেখানে যায়, তারা কিন্তু ওই পুণ্য ভোগটা ওখানে করে। So the people in the material world who do good activities, and by the pious deeds of it, when they go to heaven, they enjoy that in heaven. তাদের এই পুণ্য ক্ষয় হলে আবার ওই দেব শরীরটাকে পরিত্যাগ, যেরকম আমরা এখানে মানব শরীর ত্যাগ করে চলে যাইতে হয়, দেব শরীরও তখন আবার তার পুণ্য ক্ষয় গেলে ত্যাগ করে আর মর্ত লোকে আবার আসতে হয়। So after the completion of their enjoyment in heaven, they again have to come down to this material world. তাকেও মৃত্যু বলা যাবে। So also that can be called as a death. হ্যাঁ, কিন্তু এই দুইটি জায়গার অমৃতা বিশেষ স্থায়ী নয়। But these two Amritas of the material world and of the heaven are temporary. আর এই যারা কৃষ্ণ অধরামৃত বা কৃষ্ণ নামামৃত যারা পান করছে, But the one who has taken the remnants of Supreme Lord Sri Krishna, or drank the holy name of Sri Krishna, তারা ওই অমৃত যারা পান করছে তারা ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেই বৃন্দাবন ধামে তারা চলে যাবে। they will reach to the Vrindavan Dham of Supreme Lord Sri Krishna, সেখানে আর কোনো দিন তার স্বরূপ পরিবর্তন হবে না, and never his form will be changed. রোগ শোক তো দূরের কথা, তার Forget about disease তার পরিবর্তন and হবে না, old age. নবযৌবন সবাই, They will always stay youth, নবযৌবনে সবাই 10-11 বছরের সবাই, and they will be 10 to 11 years old all the time. হ্যাঁ। যাই হোক, এত পর্যন্ত আপনারা শুনলেন, সেই জন্যে পরীক্ষিত মহারাজ কি করে পাওয়া যাবে আমাদের, So that's why শুদ্ধা ভক্তি কথা বলে গেলেন। আগে নানা রকম ভক্তির কথা বলছেন। So before many other of all the other devotional paths have been told, but here Sukadev Goswami has told how we can reach to the level to get the divine love of Supreme Lord. এই জন্য শেষকালে তিনি শুদ্ধা ভক্তি বললেন। So that's why in the end he said Shuddha Bhakti, pure devotion. অধম ভক্তি, তারপরে তামসিক উত্তম ভক্তি, অধম ভক্তি, মধ্যম ভক্তি, এটা তামসিক সাত্বিক ভক্তি, আবার উত্তম মধ্যম অধম রাজসিক ভক্তি, আর উত্তম মধ্যম অধম আর তামসিক ভক্তি। এইগুলো ভক্তি ভগবান কপিল দেব রূপে এসে মাকে বলেছেন। সেই সমস্ত ভক্তিগুলো হলো আমাদের সকামী ভক্তি। So Kapil Dev has told to Devahuti about the different kinds of devotion, that different kinds of devotion, that is the Uttama Bhakti, the Madhyama Bhakti. In all three categories, Sattva, Rajo, Tamo, Uttama, Madhyama and Adama. Of all 9 categories.
9 categories. But they are all called to the Sakam Bhakti. समझा नहीं. तामसिक भक्ति सात्विक भक्ति उत्तम मध्यम अधम राजसिक भक्ति उत्तम मध्यम अधम तामसिक भक्ति उत्तम मध्यम अधम Oh, Nine yes. categories. All the 3 modes of material nature with 9 categories of devotion, Uttam, Madhyam and Adham, in all the 3 modes of material nature. But এইটা বলবে না যে আমাদের উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ এই ভক্তির কথা এখানে না it is not about pure devotion. That is Uttam ওদের Madhyam তো ভক্তি হয়ে গেল ওদের So, ভক্তির মধ্যে তারতম্য ওখানে so it is not about pure devotion, but only. মধ্যম ভক্ত আর কনিষ্ঠ ভক্ত এটা এখানে তা না এখানে মায়ার গুণের ভক্তি এটা So these are all. These are of the material world. বুঝতে পারছেন সেই জন্য শেষকালে শুদ্ধা ভক্তি তিনি বললেন So that's why at the last he said about Shuddha Bhakti. After telling all these other. অর্থাৎ প্রেম ভক্তির দ্বারাই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ So by Shuddha Bhakti or Prema Bhakti, one will be able to attain the mercy of Supreme Lord. তিনি কি করে আচরণ করলে কি করে He has explained that following what, করলে সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের চরণ সেবা following- পাবে, তার পরিষ্কার তিনি বলে গেছেন which instructions one can attain the mercy of Supreme Lord or to get that Prema Bhakti, he has explained it very nicely. হ্যাঁ এখন সেটা কে প্রচার করবে So now who will preach that? সেই জন্য সাক্ষাৎ কৃষ্ণ নিজেই So Supreme Lord himself, যে যুগ ধর্ম পালন আদি সব যুগবতার হয় হ্যাঁ ধর্ম আদি সংরক্ষণ কিন্তু প্রেম ভক্তি প্রচার করবার যুগ ধর্মের কোনো ক্ষমতা নাই নিজেরই অংশ হলেও তার যুগ ধর্ম প্রচার করতে পারবে না আর যজ্ঞ ধর্ম করতে পারবে কিন্তু প্রেম ভক্তি কৃষ্ণ ব্যক্তিত্ব দিতে পারবে না so Maharaj is telling that at every millennium Supreme Lord is appearing in different incarnation to rescue the jivas, but in all these incarnations he will not be able to distribute the divine love. Only when he will appear as Vrajendranandan Krishna, only that time he will be able to distribute the pure divine love. সেই যে কৃষ্ণ সেটাকে দিতে ইচ্ছা করলেন মায়াবদ্ধ জীবকে So now Krishna he thought that as this divine love, the highest love, was not given to the jivas, so now he desired to distribute that divine love to all the jivas, the highest love, the conjugal love. কিন্তু সেই যে দিবার যে সেই যে প্রেম কৃষ্ণ প্রেমামৃততা কার কাছে But who has that divine love? সেটা হলো একমাত্র রাধা রানীর কাছে So Radharani has that divine love. হ্যাঁ সেই জন্যে রাধার ভাব আর রাধার যে অঙ্গকান্তি তিনি ধারণ করলেন So Krishna now নিজের ভাব না এটা নিজের দেহ took না। the bodily luster and the mood of Srimati Radharani. কৃষ্ণের যত বিগ্রহ আছে এখানে পায়ের নখ আঙ্গুলের নখ থেকে যত চুল টুল সব রাধা রানীরই আবৃত এটা কৃষ্ণের যেটা আছে, হ্যাঁ না রাধা রানীর কৃষ্ণ তো আছেই বুঝতে পারছেন না ধরতে পারছেন না রাধা একজন কৃষ্ণ প্রেম প্রসারের জন্য আসবেন তখন তিনি কি করলেন নিজের শরীরটাকে রাধার শরীর দ্বারা সব ঢাকিয়ে দিলেন oh. So now when Krishna will appear as Chaitanya Mahaprabhu, that same Krishna's body was covered by the Radharani with the mood and the luster of Srimati Radharani. এরকম, কারিগররা Like Maharaj is giving example, তামাকে সোনা দ্বারা একেবারে মুড়িয়ে দেয় like when a copper is covered with a gold. ভিতরে কিন্তু তামা Inside it, the copper is there, but the outer covering is of gold. আর সেরকম কৃষ্ণেরও ভিতরে So same like সব that, আছে। inside is the Shyama Sundar Krishna, বাইরে অঙ্গকান্তিটা but the outer covering রাধার সব। is of Srimati Radharani. রাধার একেবারে কাভার অঙ্কের দ্বারা সব কাভার করে ফেলেছে আর ভাবটা নিজের যে ভাব আমি সেই বিগ্রহ এই ভাব নাই So before the mood was like I was the object of worship, হ্যাঁ। Krishna was having. রাধার ভাবটা নিল So he left that and took the mood of Srimati Radharani. হ্যাঁ এই জন্যে রাধার ভাবের দ্বারা যে কৃষ্ণের কি মাধুর্য আছে So কি অপূর্ব রূপ আছে কি করে আস্বাদন করা যায় সেইটা কৃষ্ণ জানতো না
So, এটা আস্বাদনের জন্যই ওই রাধার ভাবটা নিতে হলো। so Krishna has to take the mood of Srimati Radharani to understand what love, what beauty, what pastimes Krishna have. To understand that, Krishna has to take the mood of Srimati Radharani. এই জন্য বলছে রাধার ভাব ও কান্তি লয়া। So that's why it has said, শশী দুলালিয়া, তিনি তখন শশী দুলালিয়া রাধার যে ভাব এবং রাধার অঙ্গ কান্তি নিয়ে তিনি গৌরাঙ্গ হলেন। so taking the mood and bodily lustre of Srimati Radharani, that Brajendranadan Krishna has now become Gauranga, or the son of Sachi. তার কখনো কৃষ্ণের গৌরাঙ্গ রূপ নাই। But Krishna has no Gauranga form. সবসময় শ্যামসুন্দর তার রূপ। He was always Shyam Sundar. রাধার অঙ্গের দ্বারা তাকে আচ্ছাদিত But he was covered by the bodily lustre and mood of Srimati Radharani. সব রাধার ভাবে তিনি বিবাহিত থাকতেন। So that's why always he was engrossed in the mood of Srimati Radharani. হ্যাঁ, এই জন্য মহাপ্রভু বলেন মহাপ্রভুকে পূজা করলেই রাধা কৃষ্ণ যুগল পূজা। So that's why in the scriptures it is written that by worshipping Sri Chaitanya Mahaprabhu, both Radha and Krishna will be served. কিন্তু আমরা জগতের সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারি না। But as we don't understand the ontological aspect of it, we serve the Radha and Krishna separately. একমাত্র কৃষ্ণ মহাপ্রভু পূজা করলে যুগল। But only by serving Mahaprabhu, we both are serving Radha and Krishna. এখন Both Radha and Krishna is served. সেই কলি যুগেতে তিনি রাধার ভাব রাধার অঙ্গকান্তি নিয়ে মহাপ্রভু হয়ে আবির্ভূত। So in that special Kali Yuga, he has appeared as Chaitanya Mahaprabhu. সেই যে কি করে রাধার ভাবে বিবাহিত হলে কি করে প্রসাদ সেবা করতে হয়, প্রেমামৃত কিরকম আস্বাদন করা যায়, কৃষ্ণের রূপ মাধুর্য গুণ মাধুর্য আদি কিরকম আস্বাদন করতে হয়, সেইটা সবাইকে ডাকলেন। তখন তার পারিষদগণ সব এসে গেল। So then he also that time how one can able to taste the divine pastimes of Supreme Lord, the beauty of the Lord, how one will be able to know it. So that's why then he welcomed all his associates. English? না না, বাংলা বাংলা ওই তোলাই আছে। उसको क्या बोलते हैं, मतलब सबको बुलाया, वेलकम ना क्या बोलते हैं? बोला कि वो सबको देने के लिए प्रेम भक्ति सब परिषद को बुलाया। सारे परिषद को बुलाया। कॉल्ड बोलते हैं, क्या बोलते, एक वर्ड होता है। আমার ওই ছোট ছোট कॉल बोलते हैं। আমাকে তো কিছু ক্লিয়ার করে আনতে হবে, এসব পারবে কিনা জানি। হ্যাঁ, So to distribute that divine love, হ্যাঁ, এই প্রেমামৃত আস্বাদন করার জন্য তখন to help others also to drink the divine love, he called all his associates. যে মহাপ্রভুর যে ব্রজেন্দ্র নন্দনের যে পারিষদগণ এই মনুষ্য লোকে মনুষ্য রূপ হয়ে তিনি আসলেন। So all those associates of Supreme Lord Krishna, Vrajendranandan Krishna, has now appeared as the associates of Chaitanya Mahaprabhu. So that's why in Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami is mentioning, মহাপ্রভুর যে প্রেম দান করবেন লুব্ধ হয়ে, হ্যাঁ, ব্রহ্মা শিব সনক আদি পৃথিবীতে জন্মিয়া তখন এরাও আসলেন। so when Mahaprabhu came and he decided to distribute the divine love, that time Brahma, the four sons of Brahma, Lakshmi Devi and Shiva, they all have appeared in that special Kali Yuga as human beings. কৃষ্ণ নাম লয়ে নাচে, কৃষ্ণ বৈনাই প্রেমে বৈনাই ভাসে। So by taking the name of Krishna, they dance in ecstasy. নারদ, হ্যাঁ, প্রহ্লাদ আদি মনুষ্য প্রকাশে, প্রহ্লাদ আসছেন
নারদ আসছেন, আর এরা সব মনুষ্যের মধ্যে তিনি তারা So, মনুষ্য রূপ ধারণ করেছেন। so Narad, Prahlad, even they have also taken taken birth as human beings. হুম। যেরকম শ্রীকৃষ্ণ নামামৃত প্রেম প্রাপ্তির নিমিত্ত লুব্ধ হইয়া অর্থাৎ লোভ হইয়া স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পঞ্চানন শিব এবং সনকাদি মুনিগণও কৃষ্ণ প্রেমে প্রলুব্ধ হইয়া মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং কৃষ্ণ নাম গুণকীর্তন করিয়া প্রেম বৈনয় ভাসিয়াছেন। So, to taste the divine love of Supreme Lord Sri Krishna, Brahma, Shiva, the sons of Brahma, they all have appeared as human beings. এখন কারা কারা কি রূপ ধারণ করে এসেছেন সেটা বলছি। So now Maharaj will say, will be explaining that who all have appeared in which form. ব্রহ্মা হলেন সে হরিদাস ঠাকুর, So Brahma has appeared as Haridas Thakur. শিব হলেন অদ্বৈত আচার্য, Shiva has appeared as Advaita Acharya. আর সনকাদি চতুষ্সন কুমার চারজন, ওরা কারা হয়েছে? চতুষ্সন 4 Kumaras. No, 4 Kumaras, but they appeared as, अभी बोलेंगे oh, হ্যাঁ, বলছি তো, হ্যাঁ. সনকাদি চারজন, তারা হলেন কি কাশীনাথ, So the 4 Kumaras has appeared as Kashinath, লোকনাথ, Lokanath, শ্রীনাথ Srinath, ও রামনাথ রূপে প্রকট and হইয়াছেন। Ramnath. এই চতুষ্সন So the 4 Kumaras has appeared as, মনুষ্যের মধ্যে মনুষ্য রূপে প্রকট হইয়াছেন। এরা মনুষ্যের জগতে এসে মনুষ্য রূপে প্রকট হয়েছেন। so they all have appeared as human beings in this world at the time of Chaitanya Mahaprabhu's appearance to taste the divine love. আর লক্ষ্মী আদি সবে কৃষ্ণ প্রেমে লুব্ধ হইয়া নাম প্রেম আস্বাদয়ে মনুষ্যে জন্মিয়া। Even Lakshmi Devi has also appeared as a human being. লক্ষ্মী আদি आदि means all other Lakshmi Devi and others also have appeared as human beings তারাও কৃষ্ণ প্রেমেতে লুব্ধ হয়ে মানে লোভ হয়ে to taste the divine love তারাও এক মনুষ্যের has রূপে appeared জন্ম হয়েছিলেন। as human beings. And who are all are they? শক্তি গণ অর্থাৎ লক্ষ্মী আদি যত রাধারানী গণ এরা সবাই Lakshmi Devi and also all the other associates of Srimati তার Radharani. মধ্যে মনুষ্যের মধ্যে প্রকট হইয়া শ্রী গৌর সুন্দরের অবতারে কৃষ্ণ নাম প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন। So all these associates of Srimati Radharani and Lakshmi Devi and others, they all have appeared as human beings and have also tasted the divine love. লক্ষ্মী আদি শব্দে রুক্মিণী সত্যভামা প্রভৃতি বুঝায়। So Lakshmi and other here signifies Rukmini, Satyabhama and others, জানকী the queens of Krishna. রুক্মিণী এই দুজন জানকী Janaki and Rukmini, রুক্মিণী এই দুজন একত্রে বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মী রূপে প্রকট হইয়াছেন। so Janaki and Rukmini appear as the daughter of Vallabhacharya as Sri Lakshmi Devi, লক্ষ্মী রূপে Lakshmi Priya. জন্ম হয়েছেন। এই লক্ষ্মী এই শ্রীমন মহাপ্রভুর প্রথম পত্নী। So this Lakshmi Priya is the first wife of Sri Chaitanya Mahaprabhu. আর পরভূমি বৈকুণ্ঠ ভূশক্তি বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে প্রকট হয়েন। বৈকুণ্ঠ যাচ্ছে না নারায়ণের যেটা, তাকে ভূশক্তি, শ্রী শক্তি, লক্ষ্মী শক্তি তিনটা আছে ওখানে। So in Vaikuntha there are 3 potencies: Bhu Shakti, Shri Shakti তিনি ওখানে and Lakshmi Shakti. বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে তিনি প্রকট হয়েছেন। Who Shakti of দ্বিতীয় Vaikuntha পত্নী। appeared as a Vishnu Priya, second wife of Maharaj. So the Bhu Shakti of Vaikuntha has now appeared as Vishnu Priya Devi. রূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি প্রভুর দ্বিতীয় পত্নী। So she is the second wife of Chaitanya Mahaprabhu. সত্যভামা
শ্রী জগদানন্দ পণ্ডিত রূপে প্রকট হইয়াছেন, যারা সত্যভামা রুক্মিণী সত্যভামার আছে Jagadananda Pandit. জগদানন্দ রূপে। So Satyabhama Rukmini has appeared as Jagadananda Pandit. Satyabhama alone. Rukmini is Lakshmi Priya. Oh, Satyabhama is Janaki or Rukmini Lakshmi Priya. Okay. So Janaki and হলো জগদানন্দ রূপে। so Janaki and Rukmini appear as Lakshmi Priya, and Satyabhama he appeared as Jagadananda Pandit. ব্রজ সুন্দরী গণ গৌরী লীলায় মনুষ্য মধ্যে প্রকট হইয়াছেন। The gopis of ব্রজে যে Vrindavan যত also করে appeared as one day. গোপীরা ছিল তারাও ওই মহাপ্রভু যখন আবির্ভূত হয়েছেন, And all the তখন gopis of এরাও Vrindavan মনুষ্যের মধ্যে have জন্ম also appeared as the human beings at the time of Mahaprabhu. হয়েছেন। শ্রীমতী রাধারানী, হ্যাঁ, যে গদাধর পণ্ডিত রূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছেন। And Srimati Radharani has appeared as Gadadhar Pandit. তার ভাব তো তখন আর নিজের ভাব নাই, কিন্তু মহাপ্রভু নিয়ে নিয়েছেন। But that time she was not having. But that time she was not having her own mood and luster, because that was already taken by Chaitanya Mahaprabhu. সেই গদাধর পণ্ডিতকে সামনে থাকতে দেয় নাই, মহাপ্রভু দূরে রাখতে। So that's why Gadadhar Pandit was not kept. That's why Mahaprabhu would not allow Gadadhar Pandit in front of him. আর ললিতা দেবী সেই স্বরূপ দামোদর রূপে, And Lalita Devi has appeared as Swarup Damodar. হ্যাঁ, আর বিশাখা দেবী শ্রী রায় রামানন্দ And রূপে, Vishakha has appeared as Rai Ramananda. আর চন্দ্রকান্তি সখী গদাধর দাস রূপে, And Chandrakanti Sakhi has appeared as Gadadhar Das. আর চন্দ্রাবলী সদাশিব রূপে, And Chandravali has appeared as Sadashiv. হ্যাঁ, ভদ্রা দেবী শ্রী শঙ্কর পণ্ডিত রূপে, And Bhadra Devi has appeared as Shankar Pandit. আর শৈবা দামোদর পণ্ডিত রূপে, And Shabba has appeared as Damodar Pandit. আর চিত্রা দেবী বনমালী রূপে, And Chitra Devi has appeared as Vanamali. আর চম্পকলতা রাঘব পণ্ডিত রূপে, And Champaklata has appeared as Raghav Pandit. আর তঙ্গুবিদ্যা প্রবাদানন্দ সরস্বতী রূপে, And Tungavidya as Prabodhananda Saraswati. হ্যাঁ, আর ইন্দুলেখা কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী রূপে, And Indulekha as Krishnadas Brahmachari. আর রঙ্গদেবী গদাধর ভট্ট রূপে, And Ranga Devi as Gadadhar Bhatta. আর সুদেবী অনন্ত আচার্য রূপে, And Sudevi as Ananta Acharya. আর শশী রেখা কাশীশ্বর রূপে, And Sasi Rekha as Kashishwar. আর ধনিষ্ঠা রাঘব পণ্ডিত রূপে, And Dhanishtha has appeared as আর Raghav Pandit. ব্রজরমণীগণ মনুষ্য লোকে মনুষ্য রূপে প্রকট হইয়া, And all the other gopis of Vrindavan has appeared as the human beings কৃষ্ণ রস আস্বাদন at the time of করিয়াছেন। Chaitanya Mahaprabhu and has tasted the divine love. বিশেষ বিবরণ গৌর গণদেশ দীপিকায় আছে। And all these explanations have been given in Gaur Ganesha Dipika. যাই হোক, এখন সে মহাপ্রভু যখন প্রেম বর্ষার এই প্রকার তার পারিষদগণকে নিয়ে, So when Mahaprabhu thought of thought of distributing the divine love to everyone, then he called all his associates. So he himself has tasted and also distributed that divine love to all the other devotees who were with him, his associates. আবার অষ্টসখীর মধ্যে Among the chief 8 gopis, কি আছে, এই তার প্রিয় সখী আছে। so among the chief 8 gopis of Krishna, there are 8 special তাকে মঞ্জুরি রূপে বলা হয়। gopis, those who are known as Manjaris. হ্যাঁ, তাহলে কত হলো? আদা 64, 64. 64, এখানে 64 মহন্ত হলো ওরা। So that's why there are 64 manjaris, as each gopi has 8 manjaris. So so there are 64 mahantas. ইয়া So 64 manjaris appear as 64 mahantas. আর ওই হলো দ্বাদশ তার বালক ছিল, কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করতো। And there were 12 cowherd boys who would play with Krishna. দ্বাদশ মহন্ত হলো। So these 12 cowherd boys appear as 12 mahantas. হ্যাঁ, এই জন্য দ্বাদশ মহন্ত আর 64 মহন্ত, দ্বাদশ গোপাল। বুঝছেন, আমরা গান গাই না ওরা, যে 64 মহন্ত আর দ্বাদশ গোপাল, এরা সব কৃষ্ণের পার্শ্বদ। ওই প্রেমামৃত So these 64 manjaris have appeared as 64 mahantas, and these 12 cowherd boys
has appeared as 12 Maharaja. 12 Gopal, or Dadash Gopal. Dadash Gopal. Dadash Gopal, 12 Gopals. আর 64 মহন্ত। So that's why when they sing, they sing like this, that 64 Mahantas and 12 Gopals. হ্যাঁ, যারা যখন প্রেম প্রচার করে মহাপ্রভু আবার স্বপার্শ্বদে যখন চলে গেলেন, সেই যে মহাপ্রভুর প্রদর্শিত প্রেম ধীরে ধীরে একবারে অন্যান্য লোকের কাছে পাইতে পাইতে নানা রকমের শাখা প্রশাখা হয়ে গেল। কেউ সহজিয়া হয়ে গেল, কেউ অতিবাদী হয়ে গেল। So after Chaitanya Mahaprabhu completed his pastime with his associates here, he left this abode, and after that many different other upper sampradayas started arising. যখন কলুষিত হয়ে গেল, তোর ক্ষীণ মান ছিল, যেরকম জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ, তার আপনার আরো অন্যান্য মহারাজ, এরা গৌরকিশোর দাস বাবাজি মহারাজ, এরা ক্ষীণ অবস্থায় ছিল। কিন্তু তখন দেখলো যে মহাপ্রভু ওই একেবারে তার ভক্তিবিনোদ মঞ্জুরি বললো, Kamal Manjari. কমল মঞ্জুরিকে পাঠাই দিলেন, যে এই আবার পুনরায় এটা সংস্কার করে প্রেমোন্মিত ভারী ধারা যেন প্রবলভাবে চলায়। So after the disappearance of, after Chaitanya Mahaprabhu left this world, all this, when upper sampradayas came and different other religion, means the same religion was being distributed by all the other upper sampradayas, and in various ways people were serving in different mentality. That time Krishna saw Mahaprabhu bola na? So Mahaprabhu, again to revive the proper Gauriya Vaishnavism, he sent Bhaktivinoda Thakur, who is Kamal Manjari in Krishna Lila. তখন তিনি ওই প্রথমেই গোদ্রুম দ্বীপে তিনি ভজন কুটির করে ওই মায়াপুর এখানে সব মহাপ্রভুর জন্মস্থান আর ওইখানে সব তিনি দেখতে পেলেন। So that Kamal Manjari has now appeared as Bhaktivinoda Thakur and he was staying in Godrumadip, in Godrumadip, and from there he had the vision of Chaitanya Mahaprabhu's birthplace, because before he came to revive the Gauriya Vaishnavism, the entire thing was disappeared. তখন I was going to say spoiled. The opposite. ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সব বিশেষ করে চলে গেলেন, তাকে অবলম্বন করে আর প্রভুপাদের জন্য নয়ন মঞ্জুরি। So accepting Bhaktivinoda Thakur, later appeared Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who is Nayanamani Manjari. রূপ মঞ্জুরির অনুগতি থাকতেন নয়ন মঞ্জুরি। So the associate of Rupa Manjari was Nayanmani Manjari. তিনি প্রথম এসে তিনি কি করে সাধন করতে হয়, তিনি ওই ব্রজপত্তন যে দেখান প্রভুপাদের সমাধি জায়গায়, সেখানে গর্ত করে তিনি অভিচান্ন খাইতেন। So how one has to do sincere sadhana, that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has shown in his life by practicing. তখন ব্রহ্মচারী বসে তার নাম Where his samadhi is now in Mayapur, there he would dug hole সেখানে and staying there, শতকৌটি হরি নাম সংকল্প করেছিলেন, শতকৌটি। and there he took a vow of completing 100 crores of chanting of 100 crores of holy name. হ্যাঁ, সেখানে তিনি হাতে তুলি খাইতেন না, And while staying there, he would not eat anything দিনে একবার with his hand. গ্রাস করে খাইতো, ওই এক মধ্যে So one time he would eat, দিত। and it was given on the floor, and by keeping the hand behind, with the help of mouth, he has to eat. তার নাম ছিল আগে বিমলা প্রসাদ। So before he was known as Bimala Prasad, হ্যাঁ, তারপরে তাকে সেবা করতে তিনজন। and that time when he was performing this strict sadhana, 3 devotees were serving him: Paramananda Das Brahmachari, আর এই আপনার রঘুনাথ দাস ব্রহ্মচারী, Raghunath Das Brahmachari, তখন একেবারে সেই আমাদের আর পরমেশ্বরে দাস ব্রহ্মচারী, and Parameshwari Das Brahmachari. They 3 were serving Prabhupada at that time, সন্ন্যাসী হয় নাই, and he didn't receive sannyas at that time. মানে কত সাধন করতেন তিনি। And like this, Prabhupada would do শেষ হলো, severe তখন তিনি austerities. স্নানে যাবেন। And now, after completing his vrata, his vow, he will go to take bath গঙ্গা স্নান in তখন Ganga. প্রভুপাদ একেবারে বাহ্য লীলাতে দেখালেন তিনি অথর্ব হয়ে মানে দুর্বল হয়ে গেছে। From materialistic view, he showed to people as if he is very weak, and
তখন এরা তিনজন ওই দুজনে ঘাড়ে এরকম করে দেখে, and these three devotees, তারপরে ওই পাটা একজন এরকম করে আগে দেয়, ফের আবার একটা একটা আগেই দেয়, এরকম করে তিনজন করে। so these three sevaks, they would help him walk towards the Ganga to take bath. As he was very weak, he couldn't walk, so both of them would help carrying his shoulder. So with two devotees, he would help with the holding him, and one devotee would help him walking. হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন, তিনি যখন এসে আবার ওইরকম নিয়ে আসলেন, কিছুদিন এই সুন্দরভাবে অন্নপ্রসাদ আদি লীলা তো এইটা তার যখন পুষ্টি হলো, তখন ওই So this is his pastime. So মন্দির, অদ্বৈত ভবন, জগৎ মন্দির, এটা আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর করে গেছেন। So when he recovered from this weakness, and Maharaj is telling that this Yogpit, the Advaita Bhavan, was all constructed by Bhaktivinoda Thakur. এই জন্য এটা হলো প্রভুপাদের সম্পত্তি নয় এটা। So this doesn't belong to the property of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. বৈষ্ণব রাজসভার, This is the property of World Vaishnava Association. যখন প্রভুপাদ যখন ওই এক সময় ওই জগপীঠে দর্শন করতে গেলেন, ওই মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া ছিলেন ওখানে। So after that he went to take darshan of Chaitanya Mahaprabhu in the Yogpit. প্রতিষ্ঠিত, যখন দর্শন করতে গেলেন, When he went to have darshan of Mahaprabhu, Lakshmi Priya and Vishnu Priya, তখন মহাপ্রভু বললেন, so then Mahaprabhu, যে আমাদের এই প্রেমামৃত বাড়ি ধারা ক্ষীণ হয়ে গেছে। Mahaprabhu told him when he was paying obeisances, there was a celestial voice that was saying that now he has to revive the Gauriya Vaishnavism. তখন উনি বললেন, না, মহাপ্রভু বললেন, তোমার কাজ এইটাই, এটা করবার জন্যই তোমাকে পাঠানো হয়েছে। He said that he will not be able to do, as he has no manpower or other things. So, but Mahaprabhu replied that he has to do because only for this service he has been sent to this world. তখন প্রভুপাদ বললেন যে আমার দ্বারা এই সমস্ত হবে না। But Prabhupada refused by saying that it will not be possible for me to do. I will do my own devotion and I will go back. তখন সেই আমাদের গৌরকেশ্বর দাস বাবাজি মহারাজ, তারপরে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, এরা সব এসেই বললেন, তুমি প্রচার করো। So then Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, Bhaktivinoda Thakur all appeared and also telling him that he should do the preaching activity. But still Prabhupada kept on refusing by saying that it's not possible for him to do. Then also Panchatattva appeared. Also they inspired him that he should preach. But then Prabhupada replied that I have no manpower, I have no wealth, no money. Then Mahaprabhu said that I will send you people, I will send you money. So when Guru and all the other previous acharyas, they were saying that he should preach, then he accepted their proposal of preaching. So to preach this divine love, he has to accept so many struggles in his life. So one time at the time of Navadvip Dham Parikrama, there were materialistic people of the Muslim community who have threw stones on the who have thrown stones on the entire Parikrama party in several places. But still, in spite of all these hindrances, he preached extensively. So it was also his desire to preach the glories of Chaitanya Mahaprabhu and all the previous acharyas in the West. So that's why first he sent Bhakti Hridaya Bono Goswami Maharaj and Bhakti Pradip Tirtha Maharaj to the West.
আমাদের ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ And also Bhakti Saranga Goswami Maharaj was sent to London. তীর্থ মহারাজের যে ভাই সংবিধানন্দ বারিস্টার পরবাদ বারিস্টার পরে আসলে লন্ডনে যাই হোক এরকম বিপুল And also Bhakti Pradip Tirtha Maharaj's brother Samvidananda, even he went to London to Bhakti Pradip Tirtha Maharaj's brother. ভারতী মহারাজ পূজ্যাশ্রী মহারাজ বড় বড় মহারাজ সব যুদ্ধে গেল Brother Samvidananda, he also went to London for his studies. And also all the other exalted disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Bharati Maharaj, Turyasrami Maharaj, and বাসুদেব প্রভু কুঞ্জ বিহারী বিদ্যাভূষণ এরা বড় বড় লোক হয়ে গেল so Basudev Prabhu Kunja Bihari Vidya Bhushan. হয়ে গেছে সব চারদিকে হয়ে গেছে গ্রামগঞ্জে কোথায় আসে সারা ভারতবর্ষেই তিনি পথ প্রতিষ্ঠা প্রেম ও ভক্তি ধর্ম প্রতিষ্ঠা So when by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu people came to him, now then he started preaching extensively, and after that he established 64 mats all over India. হ্যাঁ তখন সামনে একটা ওষুধ অভিনয় করে তিনি এখনো সব শুয়ে আছেন সবাই কথাবার্তা বলছে তোমরা রূপ রঘুনাথের মিলে মিশে So except না হয় মিলে মিশে তোমরা রূপ রঘুনাথের প্রচার করুন. So he acted as if he was sick. So at that time, when he was performing his sickly pastime, lying on the bed, he in among all the other devotees who were present there, he gave instruction that that no one should quarrel with each other and try to serve Rupa and Raghunath, and should follow the instructions of Rupa Goswami, what he has preached. As he was the personal associate of Rupa Manjari, Nayanamani Manjari, he told that all should stay friendly, should not quarrel, and with great enthusiasm one should preach the glories of Chaitanya Mahaprabhu. And that time Bhakti Raksha Sridhar Manjari. So at that time Sridhar Maharaj was present in the room, and he asked Sridhar Maharaj to sing the song Shri Rupa Manjari Pada, Shaimara Shampada. So while Sridhar Maharaj was singing this particular Kirtan Shri Rupa Manjari Pada, at that time Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur left this world. So today is his disappearance day. So on this particular tithi he disappeared from this material world. So that's why Prabhupada is not an ordinary person or of the people of this world. So like all the Vraja, the people of the Vraja has appeared as the associates of Chaitanya Mahaprabhu when he was doing his pastime. So same like that, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is also one of those associates. Like all the Manchari, 64 Mancharis appear as 64 Mahantas. So all these associates of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur are the associates of Chaitanya Mahaprabhu. So also my most revered Gurudev Srila Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj is also in a Manjari, because he has also preached extensively in the mountains, in the hilly areas, going everywhere, preach the glories of Chaitanya Mahaprabhu. So they are all the associates of Rajendranandan Sri Krishna. So I pay my immeasurable obeisances unto the lotus feet of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. May he shower his causeless mercy upon all of us and engage us in the service of Chaitanya Mahaprabhu. So that's why we say Vancha Kalpaturu Bhagavan. So as Supreme Lord, as their mercy are unlimited of both Supreme Lord and his devotees, so we want their causeless mercy upon us. So after accepting sannyas, Bimala Prasad was known as Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami.
Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Maharaj. প্রভুপাদের লোক বলেন দেখলেন যে প্রভু মানে শ্রেষ্ঠ। So when all his disciples saw that Prabhu means the topmost, highest এই জন্যে সবাই বলে যে among the class of devotees. প্রভুপাদ হলো। So কেউ প্রভুপাদ যেন না হয়, যারা আচার্য হয় তারা প্রভুপাদ বলে, গৃহস্থরাও প্রভুপাদ লেখে তাদের গোস্বামীরা। এই জন্য আমাদের সব বড় বড় বৈষ্ণবরা সিদ্ধান্ত করলেন। So then all the senior devotees decided ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরই আমাদের that Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur will become Prabhupada. As among all the Prabhus, he is the highest or the topmost. এই জন্য কেউ প্রভুপাদ নাম কেউ ধারণ করে না। So that's why after that nobody has accepted Prabhupada, that title. স্বামী মহারাজ নিজে প্রভুপাদ লেখাতে বহু অবজেকশন করেছিলেন, হ্যাঁ, কিন্তু আগে শিষ্যকে বলেই দিয়েছে আর ওটা পরিবর্তন হলো না। তাই জন্য অনেকেই তার তখন আসার পরে তার কাছে কেউ চাইতো না। প্রভুপাদ লিখছেন, অনেকেই মুখে গিয়ে মুখে সাক্ষাতে বলছেন, তিনি খালি বললেন যে আমি তো বলি নাই, আমি তো আমাকে প্রভুপাদ বলি নাই, ওরা আমাকে প্রভুপাদ বলছে, আমি কি করে বাধা দেয়, এই বললেন। ঠিক আছে, তিনি আজকে চলে গেলেন। এই হলো প্রভুপাদের ওদের মহিমা, কৃষ্ণের মহিমা অনন্ত। Like the Krishna's glories are never ending, so like those the exalted Vaishnavas, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami, their glories are never ending. Okay, so we have to stop here now. So I hope everyone has understood today's Harikatha. If no one has understood, please you can write your question or comments in the comment panel, and after discussing with Maharaj, we will get back to you. Hare Krishna, Dandavad Pranam.